taa bụ Tọzdee ahịa nkwọ. Ọka akụkọ bụ m Yukeria Ugwu ngwọtọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ụfọdụ ndị bi n'Enugu akpọkuola aka na-achị steeti ahọpụtara ọhụrụ Dọkịta Peter Mba ka o leba anya n'ime nke ọma ghọta ndị ịma nke ekwe na-akụ, ndị kwesịrị ntụkwasị obi dị ka ndị ya na ya ga-arụkọ ọrụ, ka ọ gharakwa ịbụ ndị ọ ga-agba aka ahịa. Ha na-azakwa ajụjụ gbasara ụdịrị ogogo ndị ọ ga-aghọta ka ya na ya rụọ ọrụ. Chimaroke Ugwu kọtọpụ ya bụ akụkọ. Nke ịhọpụta onye ga-abụ gọvanọ nke Enugu steeti agachala. Ihe kachasị ahịa ahụ ugbu a bụ gọvanọ ịhọpụta ndị ha na ha ga-arụkọ ọrụ iji mepụtagasịa ihe ebumnuche ya nye Enugu steeti. Ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'Enugu kwuru sị na ọkacha mma ịhọpụta ndị dị mma bụ ileru anya ala ụtagasịa ndị merila nke ọma na politiks nakwazi na ebe ndị ọzọ iji mekwa ka ebumnuche nke gọvanọ mgbe ha tụnyekọrọ aka ọnụ bụrụ nke ga-apụtagasị ihe. Ha kwusiri ike na gọvanọ nke Enugu steeti ahọpụtara ọhụrụ bụ Dr. Peter Mba ga-emekwa nke ọma ilezi anya na ihe nke o mepụtagasịrị dịkwazị aka onye na-azụ ahịa nakwazi onye na-emepụta ihe dị iche iche. Peter Mba, biko ohere adịghị chọkwa ndị ga-enye gị advice, ndị ga-akpụbata ga-enyere gị aka n'ọrụ a. Ọ bụrụ ndị gasị nụọ nke a ha atọ ọrụ n'azụ alụ 10 naira ha rụọ ọrụ erie ndị anyị naira rụọ ọrụ 1 naira, ọ dịghọ mma. Biko ana m ayọ ndị na-abata ma federal level ma state level, biko ka a chọta ndị ahụ ma mkpa Enugu steeti na federal government of Nigeria n'idi. Ana m atụ egwu ma Peter Mba ya emekwa ọfụma. Egwu m na-atụ bụ ma Enugu adịkwa prepared ịnabata mmụọ ya eme, biko ọkwa ma ọ ya eme ọfụma ọ ya eme ọfụma. And gọọmenti ọbụla chọrọ ime ọfụma nwee ndị ọ ya azọ ụkwụ, and onye ndị ọbụla ọ zọrọ ụkwụ na ọ chọrọ ime ka Enugu dị ọfụma ha die maka onye dị na gọọmenti. Ha kpọsiri ike na mgbe a họpụtara ndị dị mma na ọchịchị nke Enugu ndị ha na gọvanọ Peter Mba ga-arụ ọrụ, Enugu steeti ga-adịkwa ndụ ọzọ ma mekwa gasịa nke ọma n'akụkụ dị iche iche n'ịrụpụta ọkụ nakwazi ụzọ okporo ụzọ nye ndị mmadụ iji mee ka azụmahịa gaa nke ọma nakwazi mmiri nke kacha bụrụ mkpa nke ndị Enugu steeti. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ịgba oke ọsọ abụrụla ihe a rụtụrụ aka ka otu ihe so n'ihe ndị na-ebute ihe mberede okporo ụzọ, ma ndị nwere oke chọrọ ka ndị na-eso ụzọ na-erube isi n'iwu na-achị okporo ụzọ iji gbochie ọnwụ a ga-egbochinwu. Chinenye Nwoye ji akụkọ a n'uju. Ịkwọ ụgbọala bụ iburu ụgbọala si otu ebe jee n'ebe ọzọ tupu mmadụ amalite ịkwọ ụgbọala, ọkachasị n'okporo ụzọ awara awara. A tụrụ anya na onye ahụ ga-agabiga ọzụzụ fie isaa n'anya ma hibe isi nye iwu okporo ụzọ. Ụfọdụ ihe onye ọbụla na-akwọ ụgbọala kwesịrị igbochi bụ ịgbawa awawa n'okporo ụzọ. A tụrụ anya na ụgbọala ga na-agba 100 kilomita n'otu awa. Ọ bụ nke a mere ndị ụlọọrụ Federal Road Safety Commission jiri nye ndị ọkwọ ụgbọala ọkachasị ndị nke mkpata ego iwu ka ha tinye akụrụngwa akpọrọ speed limit device n'ụgbọala ha, ka ọ ga-abụ ha gbafewe kilomita ole ha kwesịrị ịgba, ụgbọala ha ahụ ejiri aka ya kwụsị onwe ya. Ọ dọrọ necessary drive ịgbacha 180 ahụ because ijiri nwayọ agba onye ahụ chọkwa omerụ ahụ nwayọ. Ọ dọrọ mma drive ịgbacha the speedometer na moto like this one now because of the accident organic code gear, so you gbagide speed now ruo ihe dịka 100 or return kwa ọ ma ngafe 100 like this motor now. Ihe mberede okporo ụzọ mere n'ogologo ụzọ Ituku Ọzala dị n'Enugu, nke mere ụbọchị Easter, nakwa nke mere n'ogologo ụzọ CBN dị n'akụkụ Transekulu, tinyekwara nke mere n'okporo ụzọ Abakaliki, bụkwa nke tachara isi ndị mmadụ, bụcha oke ịgba wawawa n'ụzọ ka a sịrị butechere ha.
ọ bụzi nke a ka ndị nwere oke ji ayọ ndị ọkwọ ụgbọala ka ha jirikene ya nwayọọ maka na akwa onye dị ndụ bụ onye gbara first. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoyi. Ọ bụrụ na o nwere otu iwu na-echekwa okporo ụzọ na-ghara inweta ụsa anya aka niile na-arụ ibu oke ibu tinyekwara ihe niile ha na-ede n'ahụ ụgbọala n'agbanyeghị oke ihe dị egwu nwere ike ịdakwasa ndị nọ n'ime ụgbọala na onwe ya nakwa etu ụzọ siri sika ike. Mana echiche ndị mmadụ megidekwara nke a n'ihi na ọ bụrụ na ndị nwere oke, ndị ọrụ okporo ụzọ na otu jikọrọ ndị ọkwọ ụgbọala mee ihe ha kwesịrị ime. Comfort Ayim, akụkọ aka gị mma n'ọnụ. Mgbochi ka a na-asị ka mma karịa ọgwụgwọ, ma ndị ụfọdụ na-aneni okwu a nke mere ji emefe ihe oke. Ọkwa maka nke a mekwere ndị ụgbọala ji ebu oke ibu, ọkachasị ndị nnukwu ụgbọala nke na-abụghịzi ihe akụkọ na obodo Naịjirịa, dịka ọ bụzi njirimara na okporo ụzọ awara awara. Agbanyeghị ọghọm dị na ya, ndị ọkpọ ụgbọala ndị kwenyekwara na ha ma na o nwere ọghọm, kama ha na-ewere obi ha tụkwasị na ihe edemede dịgasị iche iche a na-eji ama ụgbọala ha, dịka ụnụ na-ahụ. Nke a bụkwa nke a na-eji agbafe na ụzọ na oke ehihie ma na-anafekwara, nke mere ha ji na-aga n'ihu na-ebukwa oke ibu, dịka ọ na-abụ ejidecha ha arapụkwa ha. Ọnọdụ a ka ndị okwu a dị n'aka gara n'ihu na-akọ na iwu akwadoghị ya na iwu megidere nke a, kama na ha na-agba mbọ ịhụ na ọ ga-ebenata. A na-atakwa ha ahụhụ ma ejide ha, ma dịka a na-atakwa ha ahụhụ, ha na-agakwa n'ihu na-ebukwa oke ibu. Overload na-egbu ọ na-egbu moto, akọskwa accident. Ndị okwu a dị n'aka gakwara n'ihu si na ọnọdụ a so na-emebisi ụzọ dịgasị iche iche, nke mere o ji abụ arụcha ya ọmanta aka omebikwa. Nke a na-agakwa n'iru na-emebisikwa ụgbọala ndị mmadụ, na-akụkwa ndị mmadụ pịapịa, dịka ndị nwụgoro maka ọnọdụ oke ibu mgbe ọ na-enwe ihe mberede nke okporo ụzọ bụ ihe anaghị agụta ọnụ. Ọkwa ya nwa mere ndị mmadụ ji ajụ ajụjụ sị, ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Ya bụ ajụjụ bụ nke na-ada ugbu a, dịka ndị mmadụ na-eche ọsịsa ịhụ na ndị okwu a dị n'aka, ma ndị ọkpọ ụgbọala maka ndị ụlọ ọrụ na-enebara nke anya ga-ama ihe mere ka ọnọdụ a wee belata. N'Enugu, akụkọ ụwa ka ga na-agakwa n'ihu ma ị nọrọcha ozi a dị mkpa, apụkwala. Ọba akụkọ, ihe omume maka obi ụtọ gị ya na akụkọ pụrụ iche na-egosipụta ma na-akọwara ọhaneze nọ na steeti Enugu na gburugburu ya njirimara ala Igbo. Ụlọ ọrụ NTA Enugu na-ewetara gị akụkọ ndị a ụbọchị Satọde izu ụka ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebiri oge a. Igbo amaka. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee Naịjirịa na-arụ ọrụ na mba ofesi akpọrọ Diaspora Medical Association DMA n'aha ịchafụ bekee edeela akwụkwọ mkpesa degara ụlọ nzukọ omebe iwu etiti gbasara akwụkwọ iwu na-achọ ka amanye ndị gụchara akwụkwọ maka ịbụ dibịa bekee na dibịa bekee na-ahụ maka eze ka ha rụọ ọrụ afọ 5 na Naịjirịa tupu enye ha akwụkwọ ikike ha ga-eji na-arụ ọrụ ka ndị dibịa bekee. Akwụkwọ ozi ahụ nke emere ka o rute ndị nta akụkọ aka ụbọchị Wenezdee bụ nke edegara okwupụta okwu ụlọ nzukọ nnọchiteanya Femi Gbajabiamila
otu a degakwara onyeisi sineti Ahmad Lawan, onyeisi oche otu sineti na-ahụ maka ahụike dọkịta Ibrahim Oloriegbe, ya nakwa onyeisi oche otu kọmitii ụlọ nnọchiteanya na-ahụ maka ahụike dọkịta Tanko Sunu. Akwụkwọ a bụ nke onyeisi otu ndị dibịa bekee Naịjirịa nọ na South Africa, dọkịta Emeka Ugwu, onyeisi oche otu jikọrọ ndị dibịa bekee na mba Amerịka, dọkịta Chinyere Anyaọgụ, onyeisi ndị dibịa bekee Naịjirịa nọ na mba Great Britain gbaa gburugburu, dọkịta Chris Agbo, nke mba Canada dọkịta Nnamdi Ndụbụka, nke mba Germany dọkịta Al-Amin Dahiru binyechara aka na ya. DMA na-ahịchafụ ekwuola na akwụkwọ iwu ahụ nke Ganiyi Johnson na-akwado, nke gafegoro ihe ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'izuụka gara aga, bụ nke agaghị amịta mkpụrụ ma ọ gaghị enwetakwa ebumnobi eji achọ ka emechie ndị ala anyị gbaga ala bekee. O kwukwara n'otu a ma nsogbu ndị dibịa bekee ala anyị ịgbaga ala bekee na-ebute, ndị gụnyere enwetaghị ndị ga-enye ọgwụgwọ, enwetaghị ọgwụgwọ bụ ịgba, emebeghị iwu gbasatara ahụike n'ihi enweghị ndị ọrụ na ndị ndu na ya bụ ngalaba. O kwukwara na ihe na-ebute nke a bụ akwụghị ha ezi ụgwọ ọnwa na ego orubere. N'ịpịachi akọwa nke uruchi taa, genwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Dịka abalị 29 ọnwa Mee na-akpụdebe nso, ndị bi n'Enugu na-adụ aka na-achị steeti na-abata ọhụrụ ọdụ na ụdịrị ndị ọ ga-ahọrọ ka ha na ya rụkọ ọrụ. Onye nta akụkọ lebara anya n'ihe na-ebute ihe mberede okporo ụzọ. Anyị kọkwara gị kedu ihe edere n'ahụ ogologo ụgbọala na-ezipụta. Ebe a ka akụkọ nke ụwa kọrọ ọnụ, ma Chebirize Chinenye Nwoye maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Approaches, residents of Enugu advised incoming governor on the caliber of persons that should constitute his cabinet. Correspondent takes a look at various causes of road accidents. And what is the significance of inscriptions on heavy-duty vehicles? Do not forget that you can follow us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news at 7. A cross-section of Enugu residents have appealed to the governor-elect, Dr. Peter Mba, to look inwards and select technocrats and credible men into his cabinet on the grounds of competence and integrity and not on the grounds of patronage. They were responding to the questions on the caliber of people that should make his cabinet. Chimaroke Ugu reports. With the 2023 governorship elections over, the most critical and Herculean task for the new administration is the choice of cabinet members who will help in actualization of the governor's agenda and roadmap. According to some relevant stakeholders in Enugu State, there are some virtues to look out for like technocracy, integrity, and people with outstanding performance, both in politics and charitable contributions. Not bringing all politicians into his cabinet, but bringing people who are technocrats that knows what it takes, as Sullivan did, that made him to succeed. So my prayer, yes, we all have done our best to see him succeed, but for him to succeed, I pray him to really look downwards. People who will stand with him, speak the truth, do the work,
and advise them properly. I don't have any doubt about him selecting his cabinet. I know he must be thorough doing it. We don't need to bother ourselves. Not people, and I'm sure that he will not do it on the grounds of patronage. He will do it on the grounds of competence. They were, however, optimistic that since the governor-elect has good track records in corporate world, he will replicate same in developing Enugu State with his choice of cabinet members. He has something in him to offer to Enugu State, and I'm saying him to come in and do a lot of work, a lot of challenges before him in Enugu State, and being in the world there as an industrialist, I believe he will bring that experience into the system. Enugu State people have entrusted the leadership of Enugu State on the hands of Peter and Dr. Ndubisi. And I'm very, very sure, gentleman I know he is going to keep to his words, because he has already has integrity as a person. It was the resolve of many that if the right person are co-opted into the cabinet, Enugu will be great again. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Excessive speed has been identified as one of the causative factors behind road crashes, and key players want road users to always observe road traffic laws and regulations to avoid preventable deaths. Driving is the controlled operation and movement of vehicles such as cars, motorcycles, and trucks. Permission to drive on public highways is granted based on a set of conditions being met, and drivers are required to observe established road traffic laws and regulations in every location they are applying. There are safety concerns in driving which, according to key players, include poor road conditions, overspeeding, texting while driving, among others. However, among these named safety concerns, overspeeding has been fingered as a major cause of road crashes, especially those that happened in recent times in some states in the southeast zone. If you are responsible, you wouldn't be overspeeding, because even if you overspeed, the distance you cover, and those that are going at the normal speed, you reach almost the same time. I'm advising others. There's no speed more than IS 160 to avoid accidents. It was a Black Easter in Enugu following the death of 15 commuters of a Toyota bus who were burnt beyond recognition when it had a head-on collision with a Mercedes-Benz truck along Ituku-Ozala Enugu-Port Harcourt Expressway. Very recently, especially during the Easter, we had very terrible, cases of, crashes that involved several deaths. The fatality rate was quite high. Another road crash involving a commercial bus and a trailer was also recorded along Abakaliki Expressway in Ebonyi State this Tuesday. The maximum speed on Nigerian roads, experts say, is 100 kilometers per hour, and the Federal Road Safety Commission had before now urged commercial drivers to install speed limit devices in their vehicles. There is no day that they talk to passengers, they talk to commuters without stressing the point of overspeeding and use of phone while driving. It was the views of key players that motorists should put safety first when driving and observe all traffic laws and regulations to avoid preventable deaths caused by road crashes. In Enugu, if there is one road safety rule that has defied solution, all hands will point towards overloaded vehicle with their various inscriptions in spite of its dangers on passengers, the vehicles itself, and road durability. But there are counter opinions in the public domain that if the relevant authorities such as the Federal Road Safety Commission and Transport Union can up their games, the menace will become a thing of the past. Comfort Ayim brings us a situation report from the Southeast Zone. Prevention, they say, is better than cure, a popular saying often neglected
giving room to such a sight which has become a recurrent decimal in Nigeria today, in spite of its dangers. The driver should be whole responsible, because the agboros, they say waiting consigned or overload with agboros. So the drivers are to be responsible for the overloading. So those people that are overloading, if you check very well, they are not the owner of the car. Overload the key vehicle, and they cause many things. Overload can cause accidents. And the drivers ply the roads in broad daylight without prevention, putting all their hopes and trusts in the various inscriptions like "No food for a lazy man," "The Lord is my shepherd," among others. The Road Traffic Act 1988 states that it is illegal, yet motorists have continued to defy the law. The stress on the vehicle during wet season, and then the capacity, the capability, ability of the tire to grip will also be very slim. It is an existential reality that vehicles react differently when the maximum weight it is designed to carry are exceeded, and the consequences, experts say, can be fatal, as the overheated tires can wear out rapidly and may result in blowouts. In most cases, blowouts make drivers lose control of the vehicle, leading to an accident. History is in possession of records where the menace, especially trucks during wet weather, have claimed many lives. Apart from the damages on the vehicle itself, overloaded vehicles are major contributory factors to the deplorable state of some roads across the country. In Enugu, Comfort, I am. We'll take a break here. The news continues shortly. Do stay. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by grooming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world. Welcome back. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And to end the news, a review of the main points. Enugu residents have advised the incoming governor, Dr. Peter Mba, to appoint technocrats to move Enugu State forward. The causes of road accidents has been attributed to overspeeding and other factors. And we also brought you a correspondent report on the dangers of overloaded vehicles, especially those with inscriptions. And that was the news. Thank you so much for being a part of it. Good night. With gratitude to God for a life well lived, the family of Animweze of Umuofia